Hello, mein Name ist Daniel von SONOFF. Ich macht mit Ihnen über die neue Version der DIY-Modus zu erzählen. Einige Benutzer haben bereits das Upgrade der Firmware 3.5.0 für BASICR3, RFR3 oder MINIR2. Neugierig, was ist das neue dieser Version? So werde ich es heute vorstellen, in dieser Firmware, es optimiert die Setup, Procedure von DIY-Modus und einige der API, Protokoll, lassen SIUNSES heraus überprüfen. Dies sieht heißt Developer in SONOFF Tech und Sieg das neue DIY-Modus, Protokoll. Auf dieser Seite sehen Sie den Unterschied zur alten Version, die wichtigste Optimierung ist die Einrichtung der Geräts. Der Abschnitt Link, Modus und DIY-Modus zeigt, wie man in den DIY-Modus gelangt. In dieser Version der DIY-Modus benötigen wir keins als Wi-Fi-Netzwerk, da das Gerät in den Compatible Pairing Mode, AP, geschaltet und mit ihrem bestehenden Wi-Fi-Netzwerk konfiguriert werden kann. Im API-Protokoll von Get Device Info, die Device besitzt, Version, die Ausschnitt/Informationen über das Gerät für SIE sind. Ich werde demonstrieren, wie man die Verbindung der Geräts mit einem bestehenden Netzwerk einrichtet und es mit Postman über die neueste REST APIs steuert. Los geht's!